Hi class 9 and 10 students, welcome back to Bimal Sarji YouTube channel. This is question number 2, exercise 19.1 probability, Vedanta Excel in mathematics class 9. Here I am going to solve all the questions of 2 numbers. So don't forget to check the playlist, you will get a lot of solutions. Now the question is here, what do you mean by sample space in probability? So 2a number, what do you mean by sample space? So the definition for the sample space is all the okay 2a okay the set of all the possible okay the set of all the possible outcomes the set of all the possible outcomes of a random experiment is called sample space okay. The set of all the possible outcomes of a random experiment is called sample space. Okay. Otherwise, according to question, you can write here sample space in probability. Okay. What do you mean by sample space in probability? The set of all the possible outcomes of a random experiment is called sample space in probability. This is your option. You can add these words your choice. Now number 2. What are the sample space of the following random experiments? So 2a, 2b now. What are the sample space of the following random? So the sample space of the following random. So there are 1, 2, 3, 4 questions are there. Okay, sub question. So now I'll write number 1. The sample space of Tojing. The sample space of this is 2bi. The sample space of Tojing of 2 points simultaneously the sample space of closing of 2 points simultaneously, yes, okay, yes, curly bracket. Now sample space of closing of 2 points. So see there, this is the box how to make this sample space. Okay, this is a trick. Okay, there are in one coin, okay, in one coins there is head and tail. Okay, in the other coin there is also again a head and tail. So when we toss, one time we may get what? This head and head. Other time we may get head and tail. So head, tail. Other next time maybe tail and head, and tail. Okay. This is the sample space of tossing 2 coins simultaneously. Head, tail, head, and tail. That means in both coin there may be head. In other coin may be head. Okay, and suppose this is a coin 1, coin 2. In first coin maybe head, and maybe in the second coin there may be head. In the first coin maybe head and in the second tail. Maybe this tail in the first coin and head in the second coin and other tail. This is the sample space. Okay, head, tail. So write it here. Head, tail, head, and tail. Okay, this is the sample space of tossing 2 coins simultaneously. Now tossing of 3 coins simultaneously. So 2 number, okay, 2b.
2b, two numbers. So the sample space of Toji, the sample space of space of Tojing of 3 coins simultaneously, of Tojing of 3 coins, 3 coins simultaneously, yes, is equal to, now see there, the table for this is now here. So while we made sample space for 2 coins, what was our sample space? 1 2 3 4. So write this, okay, here, write it here, head, tail, head, and then tail. Okay, this is the sample space for 2 coins, and there is total 3 coins. So one coin will have head and other will have tail. Now make the combination. What is the combination? This head. Okay, this head, this again head, and this tail. This is head, tail, and head. Again this head, tail. Now this tail, head. This again tail, head, tail, head. Again this tail. Okay. So this is the sample space 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 8. So we can write here first head, tail, head, tail, head, tail, head, tail, head, tail. Now tail, head, tail, head, and then tail. 1 2 3 4 5 6 7 8. So there is 8 sample space of 3 coins while they are stored simultaneously. Okay, now 3 number rolling a die. So the sample 2b 3 number. Okay, so the sample space of rolling a die, of rolling a die, yes, is equal to, you can write here in the die means, okay, that is ludo, while you are playing ludo there is a cubical die. Okay, cubical die with what? 6 faces. So in the top, if there is 1, then downside will be how much? 6. 1 2 3 4 5 6. So 6 1 7. If this side, left side, there is suppose 3, then right side there may be 4. 1 2 3 4. On the same side, back side, if there is back side 2, then in the front side there will be 5. So total will be 7. Okay, like that sequence there. Okay, there is. So now we can write what here? The sample space of rolling or die, single die. So in one there may be 1, other side may be 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this for single die, this is the sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 4 number rolling 2 dice simultaneously. Now 2b 4 number. Okay, so the sample space
the sample space of rolling two dice of rolling two dice. See there is a die. Die is a singular for one die. This is die, die, and then if there is more than one, we use dic dice. Okay, this is plural form of die. So dice two dice simultaneously. The sample space of rolling two dice simultaneously S is equal to, see there is two dice. In one dice, I will make now table, okay, first, then I will put this, okay. Suppose I take here 1, okay, 1 in of the one die. In the second die there may be 2. In the third die there may be what? 3. In the fourth die there may be 4, 5 and 6, okay. Now in the second die one time we may get 1, second time we may get the same 1, and this may be 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilities. And in the second, if there is 2, then the other may be 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, okay. Now next time in the first die there is 3, then there may be in the second there some one time, okay. First one time maybe 1, next time 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. 6 possibilities. 4, suppose in the other die is 4, then 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, okay. Now there is 5, so maybe 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Now suppose in the first die is 6, then for 6 maybe, okay, one combination 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, okay. So the sample space of rolling two dice simultaneously, S is equal to maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6, 6 are 36 sample space is there. Then we can, okay, show the sample space with a curly bracket. So put the curly bracket in the starting and in the ending, okay. This is the sequence we can follow. तपाईलाई ध्यान दिनुस्, यहाँ लेखिदिनुस् 1 1 2 3 4 5 6 है. एउटा डाइमा 1 2 है, एकचोटीमा और 1 आउँछ, अर्कोचोटि 2 3 4 5 6 वटा आउँछ. त्यसपछि यो फर्स्ट डाइको लागि हो. अब सेकेन्ड डाइले एकचोटीमा 1 2 3 है, यहाँ सेकेन्डमा चेन्ज गर्नु. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबैमा है 6 सम्म छ. अर्थात् यही हो स्याम्पल स्पेस है तीनटा डाइको लागि. तपाईलाई हैन यो टेबलमा पनि यस्तै गरी गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले है यो सिम्पल तरिका छ, यो कन्फिडेन्ट बनाउँछ हामीलाई. यसलाई भन्छ निमोनिक्स स्टाइल अफ लर्निङ है. यो टेबल तपाईलाई यदि हैन बुझ्नुहुन्छ एकचोटि राम्ररी है, रिपिट गरेर सुन्नु होला. यो धेरै सजिलो छ टेबल है. र यो सिक्वेन्समा तपाईले बनाउनु भयो भने कहिले बिर्सिनु हुँदैन ल. यो तपाईको, ओ माय गॉड, आउट अफ फ्रेम भइसकेको छ यो त भिडियो. यता के देखिएन है. ल अब देखिरहेछ नि. ल अब म के गर्दैछु अब. नाउ आई विल डू सी नम्बर. व्हाट डू यू मीन बाय इक्वली लाइकली इभेन्ट. यहाँ त ठाउँ छैन है, यहाँ तल ठाउँ छैन, देखिँदैन. म माथिको मेटिरहेछु ल.
The set of all the possible outcomes of a random experiment is called sample space. Okay, now number 2C. What do you mean by equally likely event? So now we can write here definition of likely, equally likely event. So you can now write here two or more events. Two or more events are said to be are said to be are said to be equally likely, are said to be equally likely event. Two or more events are said to be equally likely event if the chance of if the chance of if the chance of occurrence if the chance of occurrence if the chance of occurring, okay, occurring, OCCU OCCURING, occurring, 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 occurring any one event, any one if the chance of occurring any, okay, write it language, okay, any one event is equal, any one event is equal to the chance of occurring, OCCURRING, chance of OCCURR occurring other cases, so two or more events are said to be equally likely event if the chance of occurring any one event is equal to the chance of occurring other cases. Right? This is the definition of equally likely events. Two or more events are said to be equally likely events if the chance of occurring any one event, okay, any one event is equal to the chance of occurring other cases. अरू केस है हुनको लागि पनि के हुन्छ, इक्वली चान्स हुन्छ। ल अब चाहिँ राइट विथ एक्जाम्पल्स भनेको छ है, राइट विथ एक्जाम्पल्स। अब यसको एक्जाम्पलमा हैन तपाईहरुले अब फर एक्जाम्पल्स अब यहाँ के व्हाट इज देयर एक्जाम्पल्स, भेरी यस, ओके, सो वी हैव राइट at least two or, okay, two or more than two. I'll write here two examples, okay, examples. While tossing a coin, while tossing a coin, head H और tail T, head H और tail T are equally likely events, This is one example. Second example, right there, okay, number one, okay, I and two number. Now while throwing a die
the chance of the chance of the chance of coming of the chance of coming of the numbers, the chance of coming of the numbers 1 to 6 is 1 to 6 is equal. Okay, while throwing a die, the chance of coming of the numbers 1 to 6 is equal. Suppose if I roll a die, then one, suppose in the die, how much one is there? One, there is one. So the probability of getting 1 is how much? 1 by 6. Same, the probability of getting 2 is how much? 2 is also 1, so 1 by 6. Probability of getting what? 3. So 3 is how much in one die? Only 1, so 1 by 6. Total is 6, okay? So all are what? While throwing a die, the chance of coming of the numbers 1 to 6 is all equal. Okay, all will be 1 by 6. In the same way, while tossing a coin, head or tail are equal likely events. Suppose I toss a coin, one coin. Then one coin means probability of getting head will be how much? In one coin there is only one head, so 1 by 2. At the same time, probability of tail, in one coin there is only one tail, so 1 by 1 tail by total is 2. So 1 by 2. This shows what? The probability. While tossing a two or more events are said to be equally likely event if the chance of occurring any one event is equal to the chance of occurring other. So here the chance of occurring head is equal to the chance of occurring tail also. Here again, this second, while throwing a die, the chance of coming of the number 1 to 6 is equal. So chance for 1 is 1 by 6, chance probability for getting 2 is 1 by 6, probability of getting 3 1 by 6, probability of 4 1 by 6, 1 by 6, all is 1 by 6. That means there is the chance of occurring, okay, the chance of occurring any one event, any one this or this or this is equal to the chance of occurring other. Okay, do you understand? तपाईहरुले हैन यो बुझ्नु भइरहेछ न भने एकचोटी भिडियोलाई है राम्ररी रिपिट गरेर सुन्नुस्। यो कोही डेफिनेसनले नै हामीलाई सबै कुरा बताइरहेको छ। अझ यो एक्जाम्पलले तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। के भनेको छ कि व्हाट डु यु मीन बाइ इक्वली लाइकली इभेन्ट? इक्वली लाइकली इभेन्ट कसलाई भन्ने है? टू और मोर इभेन्ट्स आर सेड टु बी इक्वली लाइकली इभेन्ट। दुई वा दुई भन्दा बढी है इभेन्ट्सलाई है लाइकली इभेन्ट्स भन्ने कति बेला? इफ द चान्स अफ अकरिङ एनी वन इभेन्ट, यदि कुनै है कुनै एउटा इभेन्ट हुनुको यदि चान्स अरु है अरु हुने चान्समा है चान्ससँग बराबर छ। अर्थात यहाँ एउटा पहिलो एक्जाम्पल लिनुस्। व्हाइल टोजिङ अ कोइन, यदि हामीले एउटा कोइनलाई टोज गर्यो त कोइनलाई टोज गर्यो भने या त हेड आउँछ र टेल आउँछ। एउटा कोइनमा हाम्रो एउटै हेड हुन्छ, त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ हेड कति हुन सक्छ? 1 अनि जम्मा 2 दुईटा छ, स्याम्पल स्पेस हेड या टेल 2 भयो। त्यस्तै गरी प्रोबेबिलिटी अफ टेल, अर्को चोटी मानौ कि मैले गरे त टेल प्रोबेबिलिटी टेल कति आउन सक्छ? एउटै टेल हुन्छ त 1 अनि टोटल हेड र टेल दुईटा सेम हुन्छ। हेर्नुस् त यहाँ इक्वली सक्छ न। प्रोबेबिलिटी अफ ह्याभिङ वन इभेन्ट इज इक्वल टु दी अदर केसेस। अदर केस भनेको टेल केस। हेडको केसमा 1/2 छ त टेलको केसमा 1/2 छ। त्यस्तै गरी यहाँ व्हाइल थ्रोइङ अ डाई द चान्स, यदि डाई हामीहरूले यस्तो हैन लुडोमा यसरी हैन, लुडोमा यदि हामीले नचाह्यो भने एक आउने सम्भावना कति हुन्छ? एउटा डाईमा त एउटै 6 हुन्छ त 1/6 टोटल स्याम्पल स्पेस। त्यस्तै गरी 2 हाम्रो लुडोको त्यो है डाईमा चाहिँ एउटै 2 हुन्छ त 1/6, यानी कि हेर्नुस् त यहाँ यो कुराले हेर्नु त इफ द चान्स अफ अकरिङ एनी वन, यो कुनै वन एउटा हैन चान्स कति हुन्छ त? इज इक्वल टु द चान्स अफ अकरिङ अदर केसेस 2 को 3 को 4 को 5 को सबैको चान्स के हुन्छ? बराबर 1/6 1/6 1/6 र कोइनमा 1/2 1/2। त यो भयो तपाईलाई नेपालीमा एक्सप्लेनेसन। भिडियो लामै छ तर के है तपाईलाई बुझाउनु छ मलाई, ताकि फेरि मलाई बार भिडियो नबनाउनु परोस् है, किनभने च्याप्टर सकाउनु छ। अब छुट्टै भिडियो हैन तपाईहरुको लागि मैले सहज गर्दिएको छ। साथीहरुलाई अलिकति शेयर गर्दिन गर्नुस् है। अब यस्तो बिहान तपाईहरुलाई भिडियो तयार गर्दै छु। राति है थाकेको थिए बनाउन सकेन मैले।
अब के छ भने राइट विथ एक्जाम्पल्स। यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई यहाँ यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि ग्रामेटिकलमा पनि ध्यान दिइरहेको छु है। तपाईँले ग्रामरमा ध्यान दिनुहोस्। राइट विथ एक्जाम्पल्स मतलब यो एक्जाम्पल्स भनेको एउटा भन्दा बढी लेख्नुहोस्, एउटा दुईटा एक्जाम्पल मात्र। एक्जाम्पल्स हुँदै राइट विथ एक्जाम्पल एउटा कुनै लेखिदिनुहोस् है। अब के छ डिफाइन इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। अब यो तपाईँले यहाँको आउँदैन, कोसिस गर्छु ल। 2D नंबर define empirical probability. You can now write here the D number, the probability, of any, the probability of any event which is estimated, estimated, which is the probability of any event which is estimated on the basis of the number of actual experiments is called empirical. empirical लाई हैन experimental probability पनि भनिन्छ है, is called empirical. or you can write here experimental पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, or experimental probability. Define empirical probability. The probability of any event which is estimated on the basis of the number of actual experiments is called empirical probability है। यो probability है, the probability of any event, कुनै इभेन्ट को probability कति हुन्छ त्यो हामीले कसरी निकाल्ने, on the basis of number of actual experiments। कति चोटी एक्सपेरिमेन्ट गर्ने त्यसलाई 10 चोटी गर्नुस्, 20 चोटी गर्नुस्, 100 चोटी गर्नुस् है। प्रत्येक चोटीमा के हुन्छ त हाम्रो फरक आउँछ। यसमा इम्पेरिकलमा फरक आउँछ। प्रत्येक जति चोटी गर्नुभयो त्यति चोटी है हाम्रो फरक आउँछ रिजल्ट। यहाँ सोधेको छ इन व्हाट वे इट इज डिफरेंट फ्रम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। यो इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भन्दा है कसरी हैन कुन तरिकाले फरक छ। इन व्हाट वे कुन तरिकाले फरक छ, यसको डिफरेन्स हैन। इन व्हाट वे इट इज डिफरेंट हैन। म तपाईलाई यसको एउटै मात्र लेखिदिन्छु ल, एउटा फरक लेखिदिन्छु। ल यसको एउटा फरक लेखिदिन्छु तपाईलाई। इन व्हाट वे डी नंबर, ओके 2D नंबर छ है। इन व्हाट वे इट यहाँबाट कन्टिन्यू छ है, यहाँबाट ल, यहाँबाट लेख्नु है। डिफरेंस थ्योरेटिकल probability have always the same values है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को have always the same values। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है सेम भ्यालु है हुन्छ ल। but empirical probability change
with every experiment. Every experiments. थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी को सेम भ्यालु हुन सक्छ, तर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी चेन्ज विथ एभ्री एक्सपेरिमेन्ट. जति चोटि तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यति चोटि हैन फरक फरक रिजल्ट आउन सक्छ है यसको भ्यालु. त्यही भएर यसको के हो, इन व्हाट वे इट इज डिफरेन्ट, यसरी यो फरक छ यो है. यसको फरक यही हो. तपाईहरुको लागि है यो एउटै मैले फरक लेखिदिएको छ है. ल यो बुझ्ने कुरा हो. अब यसमा एक्जाम्पल त सोधेको छैन. सैन्ता फोन आयो बा सैन्ता. theoretical probability have always the same values but empirical probability change with every experiment. So अब तपाईलाई एक्जाम्पल पनि है लेखिदिन्छु ल. एक्जाम्पल example. Okay, if we toss a coin, suppose if we toss a coin 10 times. Okay, if we toss if we toss a coin 10 times and get 10 times and get head 6 times. Okay, suppose we get 6 times. If we toss a coin 10 times and get head 6 times. Okay, 6 times. The empirical probability. The empirical probability of head. The empirical probability of head is equal to how much? So this is 6 times. If we get head means probability of getting head means how much? 6 times, and total we have done 10 times experiment. So this is how much? 0.6, and in percent this can be how much? 60%. So this is 0.6 or 60%. है 60% हुन्छ यदि यसलाई तपाईले हैन यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 6/10 into 100 ले गरिदिनुस्. 0 0 क्यान्सल, 10 6 are 60%. मा कति हुन्छ? 60% है. Okay, 60%. If we toss a coin 10 times and get head 6 times, the empirical probability of head is equal to 0.6 or 60%. Okay, but in the next time, in the next experiment we may get head 7 times. Okay, but in the next experiment we may get head 7 times or less. Okay, 7 times. But in the next experiment we may get head 7 times. But okay, this is. But in the next experiment we may get head 7 times, or more or less, less than the first experiment. Okay, तर अर्को एक्सपेरिमेन्टमा हामीलाई है हेड 7 चोटि आउन सक्छ या 7 भन्दा है, और मोर और लेस देन द फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट. पहिलो एक्सपेरिमेन्टमा जति आएको थियो नि 6 कम र बढी आउन सक्छ. दैट्स व्हाई द भ्यालु चेन्जेस. ओके, सो द भ्यालु चेन्जेस, सो द भ्यालु चेन्जेस.
So the value changes. So the value changes in every experiment. You can write here. So the value changes with every experiment. Changes with, right from here. Okay. Change with various. So the value change. So the value or brightness. So the probability change. So the probability. So the probability change with every experiments. Every experiments. Okay. This is a language you can create by yourself if you understand. यदि तपाईले बुझ्नु भएको छ भने यो सेन्टेन्स आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ. Sorry. Right? This is the example for what? Empirical. Now suppose if we want to write now theoretical, then you can write here the theoretical probability of the theoretical probability of getting ahead of getting ahead when choosing a coin is always how much? Because the theoretical probability of getting ahead when tossing a coin is always so when you toss a coin, when you toss a coin, the probability of getting a head means in one coin how many head is there? Only one head. So probability of head will be how much? 1/2. Okay, every time 1/2 will get. It is always 1/2 head. Or P of TL is also what? Always 1/2. That means 1/2 is what? 0.5. So always 0.5, or we can add 50 or 50% you can add here, or in percent 50%. Okay, so in this way the empirical probability is different, okay, from the theoretical probability. ल डियर सब्सक्राइबर, मैले चाहिँ हैन यो अलि एक्स्ट्रा कुरा पनि तपाईलाई मैले हैन ल्याङ्ग्वेजमा सेन्टेन्समा तपाईलाई मैले एक्सप्लेन गरिदिए. तपाईहरुको इच्छा छ है यो त कति लामो सेन्टेन्सको बनाउन सक्नुहुन्छ. हुन त सोधेको छैन यो एक्जाम्पल, तर यो एक्जाम्पल मार्फतबाट तपाईलाई मैले यो सम्झाउन खोजेको हो कि इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कसरी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भन्दा भिन्न छ, फरक छ है. ल यो कम्प्लिट भिडियो हो र लामै भिडियो भयो और 40 मिनट जतिको हुन थालेछ है. ल अब के गर्नु होला तपाईहरुले थाहै छ नि, तपाईहरुले यस्तो भिडियो जाडोमा हैन बनाइरहेछु. कमसेकम तपाईहरुले लाइक गर्न है, भित्र कम्मल भित्रबाट लाइक बटन थिच्दिनुस्, जोडले थिच्नुस्, यति जोडले थिच्नुस् कि यता यहाँसम्म आवाज आओस् है. र घन्टी बेल घन्टी आइकन दबाइदिनुस्, किनभने अब जाडो महिना छ, कुन बेला अपलोड गर्छु तपाईले यदि बेल आइकन यदि थिचेर राख्नुहुन्छ है आवाज नोटिफिकेसन आउँछ. अनि त्यसपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ हो भिडियो अपलोड भयो र तपाईले मज्जाले आउने भिडियोहरु सबभन्दा पहिलो हेर्न सक्नुहुन्छ. र साथीहरुलाई शेयर गर्दिन गर्नुस् है, किनभने साथीहरुलाई शेयर किन गर्न भनेको, किनभने यो हाम्रो नेपाल देशमा थाहा छ नि तपाईलाई यो है अलिकति फ्यामिली प्रब्लम पनि धेरैलाई हुने गर्छन् है. ताकि म यो चाहेछु कि गरिब भन्दा गरिब परिवारका विद्यार्थीहरुले पनि जसले होम ट्युसन कोचिङ गर्न सक्दैनन् त्यसलाई चाहिँ सजिलो होस्, किनभने घर घरमा सबैको है जस्तो सुकै गरिब परिवारका छन् भने पनि है वाइफाई त राखेकै हुन्छन्. त त्यस्ता है त्यस्तो बेलामा हामीले वाइफाईको सदुपयोग गर्नुपर्छ है. अब हामीले घरमै बसी बसी जाडोमा कतै जानु पर्दैन, मज्जाले कम्मल भित्रै बसी बसी प्र्याक्टिस गर्नुस् र एसईमा राम्रो मार्क ल्याएर सफल बन्नुस्. यही मेरो शुभकामना छ है. र तपाईहरु जुन कमेन्ट गर्नु भएको छ त्यो कमेन्टलाई मैले लाइक गरिरहेको छैन, किनभने यदि मैले लाइक गरिदिए भने त्यो भिडियो कसको के डिमान्ड हो थाहा हुँदैन. धेरै डिमान्डहरु छ है, पेन्डिङमा छ. अब कसको डिमान्ड अनुसारको भिडियो बन्दैछ त्यसको लाइक गरेर त्यसबाट लिस्टबाट त्यहाँबाट हट्छ, आफै अटोमेटिकली हट्छ. नभए लाइक गरिदिए भने फेरि कसको डिमान्ड के थाहा हुँदैन. त्यही भएर यदि कुनै बेला है अब
तपाईँहरूको डिमान्ड यदि भएको छैन त्योचोटिमा आयो भने है अर्कोचोटि पनि कमेन्ट गर्दै जानुहोस्, के थाहा है तपाईँको होइन डिमान्ड अनुसार भिडियो आउन सक्छ। हुन त त्यतिजनामा है सबैको डिमान्ड पुरा गर्न कहाँ सम्भव छ है। अब लिमिट टाइम हुन्छ, स्कुल जानुपर्ने हुन्छ, सबै काम हेर्नुपर्ने हुन्छ है। त शनिबार मात्र बढी भिडियो बन्छ, बाँकी त दिनमा बन्दैन। आज युट्युब भिडियो सायद है आधी घन्टाको भयो होला। अब ल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियोज। राम्ररी हेर्नु होला भिडियो ल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।